Hello there. I'm Dr. David. Morning. Can I just check your surname? Razia. Is it Mrs. Razia? Razia Bibi. Ah, Mrs. Beebe. Fine. Can I just confirm your date of birth as well? Birth? No baby born. No. Your birthday. Your date of birth. 42 year. 42 years old. Second. Yes, that looks right. Fine. Okay. How can I help you today? डॉक्टर साहब 5 दिनों तो बहुत पेचस लगे हुए हैं, उल्टियाँ आई जा रही हैं, पेट च दर्द हैगा, खाया नहीं जाता कुछ भी, कमजोर फील लगती हैं, बहुत कमजोरी. So have you got some pain somewhere? इत्थे सारा पेन. Bad. Right. So you have some abdominal pain. Bad. What else has been going on? बहुत उल्टी और पेचस. Right. दस्त लगे हुए, दस्त. Right. Okay. What have you taken anything for your symptoms? Any tablets? हाँ, husband chemist. Right. Tablet. Yeah. What were they? Pink tablet. Small pink. Right. Do you remember the name? No name. No name. So it doesn't help an awful lot, unfortunately. What about? Let's go back to your symptoms. What have you had any vomiting at all? Have you been throwing up? Oh, bad. Ultiयाँ. So is that vomiting or retching? I don't know. Vomiting. Yeah, Just बाहर आंदा है, सारा कुछ बाहर. right. Okay. Good. So what about the other end? Have you had any loose stools? बहुत पतली पानी वर्गी पानी. Any water. What about diarrhea? Diarrhea? Yeah, water diet. Water. So Just some बहुत पतला. right. And how much of that have you had? Well, 20 minute toilet. Okay. 20 minute toilet. All right. Well, look. Perhaps it's best if I examine you. Can I examine you? No. No. No check. Well, it's difficult to help you much more today, but I wonder if perhaps we could meet again tomorrow and I could bring an interpreter, or organised interpreter. Do you speak Urdu? No, Punjabi. Punjabi. Well, I can organise and bring a Punjabi interpreter to the surgery tomorrow, and perhaps we could meet again. Tomorrow? Appointment? Appointment? I'll organise that. So if you organise, let the reception know, and we'll organise that for tomorrow. Okay, doctor. Tomorrow. Okay. Okay. Bye-bye. Bye. Morning. Hi, good morning. I'm Sangeeta. I'm the interpreter Great. booked for your patient Razia Bibi. That's right, yes. Yeah. Receptionist was telling me that you saw her yesterday. Yes. All right. If you tell me, I don't know, if you just brief me whatever you know about the patient, and then Well, it helps. I've not really met her before, and it didn't go ever so well yesterday. I think I got a little bit of information that she may have an upset tummy with some abdominal pain and vomiting, but I didn't really get much further than that, so it'd be really great if you'd be able to help out today. Okay, that shouldn't be a problem. Before actually we do the consultation, I think we need to actually do the seating arrangements, because it is important that we all have eye contact. Okay, that should be fine. Yeah, Yeah. we can move things around and make sure that we can accommodate that. Yeah, that will be quite helpful. Also, I would like you to request that you that when you actually speak to the patient, have an eye contact with the patient rather than myself, because sometimes Right. they feel left out. Okay, Yeah. that's a good idea. I've not thought about that. Okay. Yeah, and try to use the first person as if you're directly talking to the patient. Right, so have you got any pain rather than has saying she got any pain? Yeah, Okay. because that actually will have a good flow, so you'll directly speaking. Fine. Yeah. So, and before actually you do the consultation, I would like to spend just a couple of minutes with the patient, just reassuring confidentiality and my role. Sure.
Sure. And if I've got sort of any more medical terms, shall I sort of explain that to you in a bit more detail? Would that be okay? Yeah, if I can actually explain it, and if I'm not sure about that medical jargon or anything, I'll ask you to rephrase it. Yeah. Great. Is Okay. that okay? Yeah, that sounds really good. So, Yeah. shall we rearrange things and then I'll call the patient in? Yeah. Okay. That's fine. All right. We'll do that now then. Yeah. Thank you. ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੰਗੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਰਜ਼ੀਆ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਨਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸੋਗੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ So can we just start again and just if you can just tell me what the problems be? ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮੇਰੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇੰਨਾ ਦਸਤ ਔਰ ਪੇਚਸ ਲੱਗੇ ਆ ਉਲਟੀਆਂ ਤੋਂ It's been 5 days I've got really bad diarrhea and sickness as well I've been vomiting ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ I can't eat very well ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਦਰਦ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ I feel very weak and I also have pain in my stomach. It's all over. Okay, can I ask some more questions about these symptoms then? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ Yes. Okay. Are you still vomiting? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਲਟੀ It's been 3 days it has stopped. Okay, so that's settled down. What about the diarrhea? What's that like? diarrhea ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਹੈਗਾ It's lot better than before but I still got loose motions. Okay, and are those motions quite watery? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ Yes they are watery. And do they sort of offensive smell to them? ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਹਾਂ ਬਦਬੂ ਹੈਗੀ Yes it is. Any blood at all in the motions? ਖੂਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ No. No, good. And how often are you opening your bowels? ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਟਾਇਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਸੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੀ 40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ It used to be every 20 minutes but now every 40 minutes probably. Okay, so that's getting better. So ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ better ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ And tell me a bit more about the tummy pain. ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ It's all over. Is this a constant pain or is it a crampy pain that comes and goes? ਦਰਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਹਰ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕ੍ਰੈਂਪ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਂਦੇ ਮਰੋੜ ਪੈਂਦੇ ਆ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ ਮਰੋੜ ਵਾਂਗਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ It's a crampy. Right. Okay. And how often are you getting the abdominal pains? ਦਰਦ ਜਿਹੜੀ ਮਰੋੜ ਜੇ ਉੱਠਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਦੀ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਦਿਨ ਚ 4-5 ਵਾਰ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ In a day probably 4 to 5 times but I still get mild pain all the time. Okay. And looking through your notes, it looks as if you're not on any regular medication. ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਸ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਕੋਈ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੁਲਾਬੀ ਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ Okay, doctor didn't prescribe any but my husband took some from the counter from the chemist pink tablets. Right. And do you know the name of those? ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ No, I don't know. What were they meant to help with? ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਥੋੜਾ ਪੇਚਸ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੇਚਸ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ I think it was for diarrhea. Diarrhea, so possibly the diarrhea. Okay. But other than that, looking through the notes, you don't normally come and visit the doctor regularly for any problems? ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਸ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਬਹੁਤਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਰਹਿਣੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ I generally feel healthy. Good. Well, it would really help me now if I'd be able just to examine your abdomen on my couch and just be able to assess that. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੇਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ
ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਕਾਊਚ ਹੈਗਾ, ਬੈੱਡ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਨਾ? She wants me to be with her at that time. That's fine. Yeah. I'll need to expose the abdomen and lay hands on it. Okay, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਟ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ, ਥੋੜਾ ਉੱਪਰ ਕਮੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਪੇਟ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। Yes, if I'm with her, she's comfortable. Okay, good. Well, shall we move over to the couch and I'll examine you now? ਚਲੋ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਖਾ ਲਓ, ਹੈ? Okay. Yeah. Okay, well, I've examined you there. The good news is there's nothing I could find that worried me at all. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਏ, ਕਿ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। From what you've told me, it does sound very much like you've picked up a tummy bug, a gastroenteritis. ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਟਮੀ ਬਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ। ਤੇ ਸੌਰੀ, ਵਾਟ ਡਿਡ ਯੂ ਸੇ? Gastroenteritis. ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਗੈਸਟਰੋਐਂਟਰਾਈਟਿਸ, ਯਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਬਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਪੇਟ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣਗੇ? Will you give some medicine for that? Yes. The good news again is that the tummy bug, the gastroenteritis, is likely to get better by itself. ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਟਮੀ ਬਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਹਰਬਲ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਲੈਣ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੌਰੀ, ਯੂ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਆਈਵ ਬੀਨ ਫॉर ਲੌਂਗ ਵਿਦ ਹਰ। she is taking some herbal medicine, but she didn't want to tell you, but I've convinced her it's okay for you to know. She's taking some herbal medicine as well. Well, I'm pleased you told me. I was about to suggest I could perhaps prescribe some medicine that you might want to try to help with the diarrhea. Yeah. ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੀ? Can I still continue with my herbal medicine? Do you know what that herbal medicine's called? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਵੈਨ ਜੂਣ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਵੈਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੜੋਸਣ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ, ਮੈਂ ਉਹ। So it's my neighbor gave me. I don't know what's it called. It's difficult for me to give advice with that medicine then, and I think it's probably best if you didn't take that, if you want to take my medicine, because I know how mine works and the side effects and the, you know, when to take it and so on. ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇਣਗੇ ਦਵਾਈ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਨਾ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦੇ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ if that's better, I'll stop. Okay. Well, I'll prescribe the medicine and you can pick that up from the reception. But I also think it's a good idea if we collect a stool sample. ਤੇ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਪਰਚੀ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਇਲਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟੂਲ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਲਾਣਾ ਚੈੱਕ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡੱਬੀ ਦੇਣਗੇ ਨਾ? Will I get a bottle? Yes, you can pick that up from reception, and I've also got a leaflet about gastroenteritis as well that you can pick up. And I was about to say, sorry, that we've got that in Punjabi, so. ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਲੀਫਲੇਟ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰਦੂ ਚ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਰਦੂ ਚ? ਯਾ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? Okay. I read Urdu, but I speak Punjabi. Oh, right, okay. So I would prefer to have it in Urdu because I don't read Punjabi. We have got one in Urdu as well, so that should be fine. So Urdu ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ। So let me do the prescription. Prescription ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਚਲੋ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ। So that's gone through to reception now, and you can pick that up, and it's one tablet 3 to 4 times a day. ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਪਰਚੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਦਿਨ 'ਚ 3 ਤੋਂ 4 ਵਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਜ਼ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ। This medicine is not very strong because I get heartburn.
Sure. It won't cause heartburn. However, if you find that it does slow the bowel up too much, you can cut back on it then, because it's designed to slow the bowel up. ਓਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਨ ਵਗੈਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਟਾਇਲਟ ਘੱਟ ਆਏ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ठीक अच्छा ਓਕੇ Any other questions? ਕੁਛ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ? नहीं बस ठीक Okay. thank All right. you. Okay. Bye bye then. बाय बाय Thank you. बाय बाय